Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Bom, meus irmãos, o que nós temos ouvido ultimamente na mídia corporativa a respeito do Islã? A mídia corporativa tem pregado que o Islã é uma religião de paz e que o ISIS não é a representação do verdadeiro Islã. Na verdade, eles são radicais extremistas que não entenderam a pureza do Islã, que é paz e amor. Eles tiram texto fora do contexto do livro Alcorão e agem daquela maneira, não representando o verdadeiro Islã. Será, meus irmãos? Então a pergunta é: o ISIS é a representação do verdadeiro Islã? Ou de fato eles são radicais extremistas que não entenderam a pureza do Islã? O Islã é de paz? Sim ou não? Ninguém melhor para falar a respeito do Islã do que um muçulmano, um líder muçulmano religioso. Vou estar passando aqui uma pequena parte da palestra que esse líder muçulmano religioso deu para um grupo de jovens muçulmanos que acreditam não serem extremistas. E vocês analisem, reflitam e tirem suas próprias conclusões. Prestem bem atenção no vídeo que eu vou estar passando agora. Every now and then, every time we have a conference, every time we invite a speaker, they always can come with the same accusations. This speaker supports death penalty for homosexuals. This speaker supports death penalty for this crime or that. He is homophobic. They subjugate women, etc., etc., etc. It's the same old stuff coming all the time. And we always try to tell them, I always try to tell them that, look, it's not that speaker that we're inviting who has these extreme radical views, as you say. These are general views that every Muslim actually has. Every Muslim believes in these things. Just because they're not telling you about it, or just because they're not out there in the media, doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremists, you're not radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah, subhanallah. Okay, take down your hands again. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters. Subhanallah. So it's not just these radical sheikhs then. Allahu Akbar. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind, and that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Subhanallah. So all of you are saying that you are common Muslims, you all go to the different masajid Norway, or are you like a specific sect, like the Islam net sect or anything like that? Are you like that? No. Are you like that? Please raise your hand if you're like this extreme Islam net sect or anything like that. No one. Allahu Akbar. How many of you just go to these normal masajids in Norway, the normal Sunni mosques? Please raise your hands. Allahu Akbar. So what's the politicians gonna say now? What's the media gonna say now? That we're all extremists? We're all radicals? We need to deport all of us from this country? Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir! 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 May we have the next... Bom, meus irmãos, vocês acabaram de ver parte de uma palestra de um líder religioso muçulmano para jovens muçulmanos que acreditam não serem extremistas. São muçulmanos comuns, estão seguindo o Islã, né? Então, o ISIS
não entenderam, quem faz parte do ISIS são radicais extremistas que não entenderam a pureza do Islã ou estão simplesmente obedecendo o que o Islã prega, o que o Islã dita? Reflitam, pensem. E a pergunta-chave: o Islã é de paz? Agora eu vou estar passando parte de uma palestra de um ex-muçulmano que fala a verdade sobre o Islã e sobre o livro Alcorão. Realmente os textos que o ISIS usa para agir com violência estão fora de contexto ou realmente o Alcorão prega a violência? Então, mais parte de uma matéria agora de um ex-seguidor do Islã para reflexão. Acompanhe. There are people like my sect of Islam which taught us that Islam is a religion of peace. The slogan of our sect of Islam was love for all, hatred for none. So we were taught to love everyone, and that Islam truly was a religion of peace. So when I told people Islam is a religion of peace, when I saw 9/11 happen and those buildings getting knocked down, my response was, how could this happen in the name of my faith? Literally, who hijacked my faith and those planes to make Islam look violent? It was at that time that I started investigating this matter deeply, because I started conversing with friends, and they would say things like, well, you've got verses in the Quran that are rather violent. For example, chapter 9, verse 5. Lay siege to the infidels, take them captive, and kill them wherever you find them. That's kind of violent. I'd say, yeah, but that was in a context of a war where the Muslims were trying to defend themselves. And so that wasn't a violent verse, that was a verse about defense, and that was the context. But was it? As I started investigating, I truly did believe that the context was all defensive battles in the Quran. But the more I investigated, the more I realized that was simply not the case. Chapter 9, verse 5. Okay, so chapter 9 is the most violent chapter of the Quran. It's Surah At-Tawbah. And this is the very same chapter which says, fight the Jews and Christians until they pay the jizya and feel humiliated. Just chapter 9, verse 29. This is the same chapter in chapter 9, verse 111, and I think this is one of the scariest verses of the Quran. Chapter 9, verse 111 says, the reason Allah has bought your person and your property is this, so you may slay in battle and be slain. In other words, you're a Muslim so you can kill and die in battle. And so I had to contextualize that. Somehow I had to say, this cannot be what Muslims are told to do. But as I studied the history of early Islam, I found out that actually chapter 9 of the Quran is the last major chapter to have been revealed. In other words, right before Muhammad dies, it's as if he calls people to his deathbed and says, I've got some more instructions to give you. That's just a metaphorical language I'm using, but it's like, this is the last message I want to leave with you. Chapter 9 of the Quran, the most violent one there is. When we consider the Bible, and people will say, well, what ISIS is doing, didn't Obama say something like this recently? What ISIS is doing is no better or no worse than the Crusades. It's no better or no worse than what happened in Christian history. I say, no. You got to keep things in their appropriate context. In the Bible, the violence did happen. We cannot sidestep it. And you didn't ask this question, so if someone else wants to ask it, that's fine. But there was violence in the Old Testament, and there's specific circumstances and things that we should talk about with that, so someone please ask. But it did not end up that way. That wasn't the final marching order of God. What we were left with was turn the other cheek. He who lives by the sword dies by the sword. Give your enemy something to drink if they're thirsty. That's what we were left with. Complete grace and peace. Flip that around for Islam. In the Meccan days of Islamic history, the message is very, very peaceful. Jews, Christians, Sabians, all of you, if you do good deeds and good works and you fear God, on the last day for you is heaven. Whereas towards the end, we start hearing things like, anyone who comes before Allah without Islam as their religion will not be accepted. It goes the other direction. So
How do we distill all this? There's also the matter of Islamic traditions, hadith. We I'm guessing most of us here are Protestant. There may be Catholics. You'll understand this as well. Protestants have kind of a sola scriptura lens. It's like the Bible is my authority and that's it. Muslims are not like that. The Quran is their greatest authority, sure, but then they have whole swaths of Islamic tradition called hadith. And the hadith are the lens through which the Quran is often applied. So Sunni Muslims often use books like Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, in order to see how Muhammad lived. What was it that he did? By the way, Muhammad's name is only mentioned 4 times in the Quran. It's not a book of history about Muhammad's life. So people go to the hadith to see how Muhammad lived. And because there are so many hadith, people can point to the peaceful ones and say that's how Islam should be. And you got people like ISIS pointing to the violent ones saying that's how Islam should be. Who is right? Who is right? And can you make Islam whatever you want to make it? My concluding statement here is that peaceful Muslims who say Islam is a religion of peace are not lying to you. They honestly believe it. I did. But they haven't investigated the original sources, or at least they have done so in a way that wasn't faithful to the timeline of events. Early Islam was, in fact, rather violent. Islam, even under Muhammad's time, did have offensive wars against Jews and Christians. And that rendering of Islamic history is what leads people to diligently or faithfully live a violent Islam. I hesitate to say this, but I think it's true. If I still believed in Islam, and if I wanted to be faithful to Muhammad, I would have a hard time not going to Syria right now to fight for ISIS. It seems like they're doing. Bem, meus irmãos, vocês acabaram de ver parte de uma palestra de um ex-seguidor do Islã. E aí, meus irmãos? Qual é a conclusão? O ISIS é representação do verdadeiro Islã ou são radicais extremistas que não entenderam que o Islã é uma religião de paz? Fica aí a reflexão. Bem, meus irmãos, eu gostaria de pedir que nós orássemos pela conversão dos muçulmanos. Muitos muçulmanos têm se convertido e entregado suas vidas para Jesus, o único que verteu o seu sangue no madeiro por amor da humanidade. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Deus enviou Jesus ao mundo. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitos muçulmanos passaram de seguidores do Islã para seguidores de Cristo. Glória a Deus por isso. Está tendo uma campanha de oração este mês de 30 dias pelos muçulmanos. Eu gostaria de convidar vocês que estão assistindo esse vídeo que nós entrássemos também nessa campanha. Claro que nós não devemos nos apegar simplesmente em campanha, né? Nós devemos orar a todo tempo, não só para a conversão dos muçulmanos, mas de qualquer pessoa que seja, até mesmo porque Deus não faz acepção de pessoas, e todo aquele que se achega a Ele com o coração quebrantado, com o coração sincero, todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode ser salvo, unicamente e exclusivamente pela graça de Cristo. Mas eu gostaria de aproveitar que está tendo essa campanha e convidar vocês para que nós nos juntássemos a essa campanha e orássemos pela conversão dos muçulmanos. Eu vou deixar aqui um pequeno testemunho de um ex-seguidor do Islã que hoje entregou sua vida a Cristo, hoje é salvo e lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Acompanhe aí o pequeno testemunho desse ex-seguidor do Islã que hoje é seguidor de Cristo. Allah yahdik. Meu nome é Mehdi e meu nome significa aquele que estava na escuridão e viu a luz. Sou o filho mais velho de um líder religioso político e Senhor Jesus salvou minha vida por algo sobrenatural dele. Numa época da minha vida, foi obrigado por minha família para fazer um seminário de teologia do islamismo. E no segundo ano do seminário, Senhor Jesus usou um líder religioso para me dar uma tema do TCC. E foi comparação sobre Bíblia e o Corão. E através daquela comparação, Senhor Jesus
salvou minha vida. E render ao Senhor, talvez através de sua oração. Talvez gente não receber relatos, notícias, o que está acontecendo. Talvez você receba aquele folhetinho, aquele livrinho de 30 dias da oração. Muitas igrejas não levam a sério. Meus irmãos, eu quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano, porque hoje, no século XXI, o movimento que acontece entre o povo muçulmano, os movimentos de conversões, não são uma conversão, não são duas conversões, centenas dos muçulmanos se rendem ao Senhor. Talvez através de sua oração. Quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano, pois nós somos resposta das orações de vocês. Que bonito, né, pessoal? Glória a Deus pela vida desse irmão, né? E tantos outros que virão, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar esse vídeo aí também que tá aparecendo no card. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E graça e paz a todos.